Omusango guno gwawaabirwa omubaka wa Mityana Municipality Francis Zaake ku ssabawolereeza wa gavumenti ng'abalamuzi okuli Catherine Bamugemereire, Muzamiru Kibedi, Irene Mulyagonja, Eva Ruswata ne Oscar Kihiika be bagubadde mu mitambo. Mu nsala y'abalamuzi bano kkooti esazizzaamu ekyasalibwawo palamenti okujja omubaka Francis Zaake ku kifo kya kamishona wa palamenti nti kino kye baakola tewaali kugoberera mateeka. Acted as a judge in her own cause when she continued chairing parliament in a matter in which she had a personal interest. The resultant proceedings contravened or were inconsistent with Articles 2(1) and 2, 8 capital A, 28, 42, 44C of the Constitution and were null and void ab initio. I would further order that A, the resolution to remove the petitioner from office as a Commissioner of Parliament is hereby quashed. B, the order to annul the report of the Committee on Rules and Privilege on the investigation against the alleged misconduct and misbehavior of Honorable Francis Zaake Butebi is denied. Parliament may implement the recommendations in the report in conformity with the law. C, the respondent shall pay 1/2 of the costs of this petition to the petitioner. Kkooti yanenenye yali omumyuka wa sipiika mu kiseera ekyo Anita Among okukubiriza olukiiko lwajjamu omubaka Zaake obwesigwa ate ng'emisango gye yali avunaanibwa yali yagizza ku ye. Kkooti esaze obweti nti ekisooka ti ripooti kwe baasinzira okumugoba teyali ntuufu. Ekyokubiri nti baagenda okumugoba paalamenti talina muwendo gw'abantu bawera okutuuka okumugoba. Ekyo ne bagamba nti sipiika wa paalamenti ye yennyini yali yeekubidde mu nsonga eno olw'ensonga nti yali avuna, yali omuwaabi, yali omujulizi era yatula mu nsonga eyo Zaake. Mu mateeka tuyinza kuba bisatu oba ebibiri, either oba omuwaabi, either oba omuwaabi ne kiba kimu, n'oba omujulizi ne kiba kimu, oba n'oba jjaaji. Naye kati bamugambye nti yali avunaana naawe obujulizi n'asalawo mu nsonga eye. Kitegeeza nti ekintu yakyetandikira n'akifumba n'akiggusa ogwa Zaake. N'agamba eyo nkola si ntuufu. Ate mugamba nti mu byabaakola ebiddako yeewale nnyo okukola ebintu ebikontana n'amateeka. Palamenti erenenyezeddwa okusemba ekiteeso ekyokukyusa mu nsala y'akakiiko ka palamenti ak'empisa bwe basemba eky'okuggyamu omubaka Zaake obwesige. Kkooti kyegamba nti tewaali kugoberera mateeka agatwala palamenti ko ne ssemateeka w'eggwanga. The adoption of the report of the Standing Committee on Rules, Privilege and Discipline on the inquiry into allegations of misconduct and misbehavior against the petitioner in the absence of the requisite quorum of at least 1/3 of all voting members of Parliament was inconsistent with or in contravention of Articles 2, 1 and 2, 88, 94(1) of the Constitution and Rule 24(1) of the Rules of Procedure of Parliament. 2, the passing of the resolution of Parliament to remove the petitioner from the office of Commissioner of Parliament without the requisite quorum of at least 1/2 of all voting members of Parliament contravened or was inconsistent with Articles 2, 1 and 2, 88 and 94(1) of the Constitution and Rule 24(1) of the Rules of Procedure of Parliament.
The passing and signing of the report on the inquiry into allegations of misconduct and misbehavior against Honorable Francis Zaake was done in the presence of the requisite quorum of at least 1/3 of members of the Committee on Privileges and was not inconsistent with or in contravention of Rules 197(1) and 2 of the Rules of Procedure of Parliament. 4. The suspension of Rules 24, 110(5) and 6, 111(2), 175(2) of the Rules of Procedure of Parliament during the 14th sitting of the second session of the 11th Parliament, during the debate and adoption of the motion for the removal of the petitioner from the office of Commissioner of Parliament, compromised the rules of natural justice and was inconsistent with and in contravention of Articles 2, 1 and 2, 28, 42 and 44C of the Constitution. Kkooti era ekkaanyiza n'ekya Zaake nti omuwendo gw'ababaka mu Palamenti ng'aggyibwamu obwesigwa ku kifo kya Kamiisona nga bwe gwali teguwera. Parliament did not abdicate its responsibility to provide for different quorums for different purposes as is required by Article 88(2), the Rules of Procedure of Parliament in respect of quorum are therefore not inconsistent with Article 88(2) of the Constitution. The amendment of the recommendations in the report of the Committee on Rules, Privilege and Discipline to include a recommendation that the petitioner be removed from office had no legal basis. It was passed in contravention of Articles 42 and 44C of the Constitution and Rule 110(5) of the Rules of Procedure of Parliament. Parliament's disregard of Rule 111(5) of the Rules of Procedure of Parliament during the debate on the motion to remove the petitioner from the office of Commissioner of Parliament contravened Articles 2, 28(3), B, C, and D, 42, 44C, and 79(3) of the Constitution. Mu nsala y'abalamuzi abataano abagobadde mu mitambo banaku kkooti egaanye okukkiriza Zaake okuliyirirwa ku nsonga y'okutulugunyizibwa ku bwongo nga bwe yali asabye kkooti ng'abuno ne waakuliyirirwa ekitundu ku nsimbi zazaasaanya mu musango guno. Kkooti esazeewo Honorable Zaake bamugoba mu bukyamu era olwaleero akyali komishona. Naye baga Parliament bwe beeyagala okwadoptinga ripooti eyinza okuddamu n'egyadoptinga mu mbeera ennungi egoberera amateeka. Era olwo kkooti edeklara nti Honorable Zaake akyali komishona ne bagira Attorney General gwe twawaabira asasulire Honorable Zaake kitundu kimu kyakubiri ku ssente z'asaasaanyizza ku musango guno. Ekyo kitukozesezaamu kubanga asaasaanyiza nnyingi, ensolo zonna ebaazikola bandibadde basasula ssente zonna. Naye nga bw'eri ensalawo ya kkooti tukikkirize era tujja kuzibanja asasulwe abe nga azzaawo ssente z'asaasaanya ku musawo guno. Singa kisoboka kkooti yandigadde aliyirirwe n'okuwulira engeri gy'anyigiriziddwamu mu mutima ne mu birowoozo. N'ekyo kkooti ekisazeewo tukkirize asasulwe ssente ezo ne tuli basanyufu nti olwayo Honorable Zaake aziddwa kwa komishona wa Parliament era kati tumwozaayoza era nnyinza omuyita Honorable Commissioner Sebo. Congratulations. Oluvannyuma lwa Parliament okusazaamu ebyasalibwa akakiiko ka Parliament akakwasisa empisa, kkooti etegeezezza Parliament nti esobola okugenda mu maaso n'okukangavvula Zaake singa bagoberera amateeka. Wabula ng'oggyeko ensala y'abalamuzi abana y'omulamuzi Catherine Bamugemereire mu nsala y'agobye omusango gwa Zaake waategeezezza nti tewaali bujulizi. Francis Zaake ne bannamateeka be basanyukidde ensalawo ya kkooti. Ekisinga obulungi kyekoze ku bantu abakkiriza mu kuletambula ku mateeka nti waliwo engeri Parliament gye badde etandise okukola mu ngeri gy'oyinza okuyita mob justice
nti baba balina omuntu gwe baagala nga bonna bakunga nga bayisa report eno ekisooka kooti egambye nti akakiiko kaali kagambye nti yeetonde ne batuuka ku floor ya parliament ne bakikyusa ne bagamba agobwe era kooti egambye nti ekyo kisooka kyali kimenya mateeka kubanga honorable Zaake tayebwa mukisa kwewozaako era ne bavumirira n'ekya parliament okutuula mu nsonga ng'ate agikubiriza yavunaana kubanga enkimu okusala ogw'ekibira n'olwekyo abantu mukufa abakkiriza mu nkola etambulira ku mateeka ne constitution ensala entujyaniriza kubanga kizzaawo ekitiibwa kya parliament nti parliament erekerawo okweyisa nga bwetira okweyisa ensangi zebadde etandise ne bagamba nti ono tumukooye oba ono sipiika amukooye ne bamukubako akalulu ne bamugoba ne bayisa nga bwe baagala n'ekyo okusazaamu ebyakolebwa parliament n'engeri gye byakolwamu kirungi nnyo eri abantu bonna abakkiriza mu constitution. Okusookera ddala bannange njagala okwebaza ennyo nnyini ddala abayimiridde nange aba Lukwago and Co-Advocates, Council Aaron Kiza, Council Katumba, Council Musisi, Council Lewis Lubongoya wamu ne ba council bonna abaliwo naye okusingira ddala eri ekibiina kyange ekya National Unity Platform okuyimirira nange mu mbeera gye nayisibwa mu parliament era wamu ne bannange bonna benkola nabo okulanga bayimidde nange mu mbeera eno era olwaleero kiraze ekisookera ddala nti bulijjo bye tubadde tubagamba nti eggwanga lino teritambulira ku mateeka tebakozesa mateeka mukirabye kati mu siga erya parliament nti parliament yike nyini yekola amateeka kyannaku nnyo parliament okubanga yekola amateeka netegoberera mateeka olwaleero omusango guno nze gwenkirabamu olwaleero nti at least bannayuganda ekyo bakyerabiddeko n'amaaso gaabwe ffe kyetufunyemu olwaleero wano kyensonga okubanga nfunyemu era nga njagala okulaga nti parliament yavaayo ng'ennenya nti mpeebuula parliament ne mukirabye nti olwaleero kibadde kyalwatu nti mukyala Anita Amongo aweebuula parliament olwaleero kivuddeyo bulungi nnyo ne kyeraga mu lwatu nti aweebuula parliament era nze nga Zaake gwe musango nnosooka omuggulako agende mu kakiiko ak'empisa lwaki aweebuula parliament nga madamu speaker kitegeeza tali supposed kubeera ng'ayitibwa right honorable kubanga kooti emugambye mukyamu. You cannot be called right honorable when you're wrong, so she's supposed to be called person who's wrongful. Amongo mukyamu era olwaleero kivudde mu butuufu era akirabyeko era agenda kukisasulira ekyo okukola ebintu ebikyamu n'okukozesa abantu n'okukozesa abaka ba parliament okukola ebintu ebikyamu olwaleero kyeragiddwa mu lwatu. So twajja wano ne Lord Mayor nga balowooza byakusaaga era mwebaza nnyo okulaba nti astandinga nnyo ne ku ebyo byayogera ne byabategeeza olwaleero naye kivuddeyo bulungi nnyo nti ye general wa rule of law kubanga alwaniridde ssemateeka ffenna abaagala enkyukakyuka kye tusinga okulwanirira kye bayita rule of law olwaleero kyevuddeyo bulungi nnyo mu lwatu nti rule of law mu ggwanga lyaffe teriimu wadde n'akatono tukuvira ddala ku executive kati legislature kati tulabye nti ne judiciary ebadde checked olwaleero nti yo evuddeyo neraga ekituufu nga bujjo tujja tubagamba nti bannaffe bali mu ggwanga lino nti balinga essaawa eri enfu nti kati olwaleero nze mbabuulira nti kooti essaawa yali yafiira olwaleero ndowooza weekeeredde nesobola okukola ekintu ekituufu n'ekyo tekitegeeza nti tugenda kusanyuka nnyo nti kooti byekola byebyo. So bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza nti mpangudde nze commissioner era parliament ekirina okukiteeka mu nkola naye batesazeewo kiteeka mu nkola egoberere amateeka nga bwe gagamba era nze olwaleero ndi musanyufu nti tusobodde ocekinga rule of law ery'eggwanga lino Uganda. Abantu abalala nabo boogedde ku nsala ya kkooti. Tuli basanyufu nga National Unity Platform okulaba nga commissioner waffe gwe twasindika mu parliament kkooti evuddeyo bulungi negamba nti bamugyayo mu bukyamu kyanaku nnyo nti ensala y'omusango guno evaayo almost emyezi 17 bukya bamugoba. Ekyo kitegeeza ki nti commissioner ebadde etuula nga teyina kirowoozo kya NUP nga teyina kirowoozo kyaffe abasindika commissioner waffe mu parliament naye laba ebbanga lyonna ekitute okulaba nga basala guno musango. So nze ndi mwenyamivu okulaba nti
gino emisango gitwala ebbanga ddene nnyo kubanga commission ya parliament kitongole kikulu nnyo mu parliament eyo. Commission esalawo ebintu bingi nnyo kakati kyova olaba etteeka ligamba nti ffe nga national unity platform oba abantu abazooganya Museveni ne regimu ye tulina okubeera ne representative eyo abeere ng'asobola okulondoola ebyo ebikolebwa mu commission. Mujjukira bulungi nnyo Honorable Zaake yali akulira n'akakiiko ka audit mu commission eyo teyali badde abalirira ebitabo bya commission naye kaakati amaze ebbanga lino lyonna nga taliyo tetumanyi emivuyo kye gibadde eyo. Of course tuli basanyufu nti leader opposition naye member wa commission naye oluusi bw'abeera busy for example commission netuula kaakati awo nga omuntu waffe taliyo so kyanaku nnyo nti kituta ebbanga lino lyonna lyonna okulaba ng'adda mu kifo kye ekituufu. Ensonga ey'okubiri kanso omulisa agyogeddeko mwena mulaba engeri parliament gyetambuzibwamu nti ababaka ba parliament bafuuliddwa nga bwolaba abaana ba nursery school nga speaker afuuse katonda mu parliament. Tekirina kubeera bwe kityo nti kati kooti ekyogedde bulungi nnyo tosobola kubeera nga gwawaaba gwa investigatinga gwanoonyereza ate n'ofuuka n'omulamuzi mu musango ogwo gwennyini. Ekyo kyanaku nnyo nti yennyini yali akyuzinga Honorable Zaake nti yamuvuma era yateekawo akakiiko ne kalondoola ensonga ezo ate n'atuuka mu parliament n'aba nga yakubiriza parliament. Kakati ate n'owulira abantu abo beeyita balooya nze sikitegeera ekiri mu ggwanga lyaffe naye kirungi nnyo nti olunaku lwaleero kooti evuddeyo negamba nti Honorable Zaake yagobebwa mu bukyamu era ffe kyetusaba nti Bunambiro Honorable Zaake adde mu kifo kye era ssebo essuuti eno gy'oyambadde ndowooza waaligendedde ddala n'otuula mu komishoni ya parliament n'osobola okutuweereza naye n'okusingira ddala okulondoola ebibaddeyo nga toliyo kubanga reason gye twakusindika yeeyo. Ekisemberayo ddala bannange nti mukiraba lwaki NUP teyateekawo omuntu mulala. Tubadde under pressure bagamba lwaki temuteekayo mulala batuwandiikira nga baagala tusindikeyo ne tugamba nedda ffe twateekayo commissioner waffe era tumurecognizinga Honorable Zaake ye commissioner waffe gwe twasindikayo okutuusa time ye bwe naaba eweddewo. So twasalawo nti tetugenda kukyusa commissioner era ndowooza mukirabe nti tuli batuufu kubanga twamuteekayo tetwayagala ku cooperatinga n'okumenya amateeka okwali mu parliament. Kyova olaba twasalawo nti tetugenda ku replacinga tumanyi nti kibadde kitukosa nga tetulinayo omuntu waffe Honorable Zaake naye ate twasalawo deliberate netugamba tetugenda kukola ki kuteekayo omuntu mulala. So mpozi ensonga Honorable Zaake gyayogeddeko endala ffe tukkiriza nti mu institutions zonna eza gavumenti newankubadde zonna ziri under capture naye waliwo abantu abalungi abatunuulira ensonga mu butuufu bwazo. So ekyo abantu bonna bakimanye nga bwagambye oluusi nesiga eddamuzi naddala constitutional court oba court of appeal ebadde egezaako nnyo oluusi okusala ebintu mu mazima era kansuubire tebagenda kwapiiringa ate ne bituuka eyo ne bibeera stark n'ebirala nga bwe tubadde tulaba emisango egimu kooti eno gyebeesazeemu in our favor ne gigenda mu Supreme Court ne gisigala awo nga teri judgment evaayo yonna yonna. Ne tubagamba nti tulina okugoberera amateeka wano we neebaliza kanso Elias Lukwago ne ba lawyers bonna kanso Katumba ate mujjuka ne musango gwange so bakoze kinene nnyo misango gino egigoberera amateeka kubanga ate ffe singa twalonda omuntu omulala ng'ekibiina okubeera commissioner kitegeeza parliament yandisigadde ekola bwekyo n'omulala nga bamugjayo mu ngeri bwekyo nga bajjayo Honorable Zaake. N'olwekyo ndi musanyufu eri ekibiina kyange eri obukulembeze bw'ekibiina nti bwasalawo newankubadde nga ekiseera kibadde kinene tetulina commissioner ne bagamba nti waakiri paka nga tutuuse ku mazima era nina essuubi nti bwe tuddayo nga kooti bwemaze okusalawo commissioner agenda tuula mu ofiisi nga commissioner addukanye emirimu gye nga bwe gwali. Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2022 omubaka Francis Zaake yaggyibwa ku kifo kya commissioner wa palamenti oluvannyuma lw'ekiteeso ekyayitibwa omubaka Martin Ojala Mapenduzi ku bigambibwa nti yeeyisa mu ngeri etasaana bwe yalengeza sipiika ku kibanja kye ekya Twitter. Zaake mu mpaaba ye yagamba nti palamenti okumujja ku kifo kino tebaagoberera amateeka agafuga palamenti ko ne ssemateeka w'eggwanga era yasaba kkooti ejjungulule ekyasalibwawo palamenti.